Я приветствую тебя, мой дорогой зритель. О, вот это денек сегодня. Целое утро, значит. То Steam Support, то еще что-то, то еще что-то. Короче, целое утро я с кем-то общался, потому что New World не работает на Steam Deck. Прошу прощения. И сейчас не об этом. Значит, мы продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Ты на канале W.W.Production и с тобой Игорешка. Сложно, кстати, пилить свой контент, когда нет фидбэка от комьюнити. Я недавно смотрел, значит, свой же видос. И мне не понравилась, значит, громкость всех этих вот эффектов вместе с моим голосом. То есть оно как-то друг другу мешает, мне показалось. Поэтому, поскольку никто из моего, как бы, из количества моих подписчиков, аж целых 14 штук, никто не смог мне ничего написать, судя по тому, что никто не смотрел. Мне пришлось посмотреть самому, и вот я в данный момент постарался решить проблему, в общем. Ну и будет видно, как оно дальше будет. Немножко тише. Ну ничего. Значит, уже у себя там регулируйте как-нибудь громкость. И... Нет, я все-таки еще сделаю чуть тише, что-то мне непонятно вообще. Что за тон? Отрегулируйте тон голоса вашего персонажа, ясно. Вот так еще сделаем. Вот. Музыку еще можно чуть-чуть убавить, она меня в ухо прям орет. Все. Так. Мы ищем лагерь браконьеров. Да. Так это у нас получается лунтеленок этого какого-то странного гоблина. Я даже помню. И сейчас быстренько все это пособираем. Никогда, конечно, я этим и не пользуюсь, но лучше, чтобы оно было, чем без него. Так. Собрали и пошли искать нашего лунтеленка. Так, карта мира. Ага, вот так вот, да. Значит, мы пойдем еще сходим сюда по дороге. И сюда тэпаемся. Будем смотреть. Угу. Полетели. Да, давай иди домой. Ну, вот в этой хатке по-любому будет какой-то нахлебник, попросит меня какое-то зелье. Вот сидит, что. Ты кто такой вообще? С ним поговорить нельзя. А, вот, пожалуйста. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Ошибаюсь, у меня оно есть. Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. Please take this as thanks for your generosity. Угу. Насыпала мне другого разного зелья. Так, все, теперь магазинчик раскрывается. Враг застыл со знаком вопроса. Ну и кто на меня напал? Что за глюки в этой игре, я не понимаю. О, пропало. Так, а куда мне вообще надо? Ага, вон 100 метров, да? Ну, все равно.
Лучше на метле, чем пешком. Poachers. Garniff was right then. Давай, иди сюда. Expelliarmus. Bombarda. Ясно. Accio. Pathetic display. Expelliarmus. I'll watch the light go out. Спокойно. На. I get to safety in me. Learn that in Expelliarmus. I'll have you Получил ящиком, да? barely even special. Ага, сейчас. Expelliarmus. Let's play shall we? Feel the burning sensation. I won't go down as easy. Спокойно. Expelliarmus. Не то, да? Bombarda. А, спокойно. Expelliarmus. Ай-яй-яй-яй-яй. Accio. На. Так. Что? Да. Опять оно превратилось, да? А ну-ка, сейчас вот так сделаем. Ага. Bombarda. And it's getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Хорошо, Себастьян объявился, да? Целый левелап, походу, дали, да? Разобрались мы с этими... О, жаба. Кстати, что я хотел еще сделать? Один маленький нюанс. Так, не то, видать. Средние настройки, ну что делать? А без рыбы, как говорится, и жопа соловей. А где же яркость этого самого монитора? Ё-моё. Не яркость монитора, а... чувствительность, размер, прозрачность мини-карты. Ладно, потом пороюсь, чтобы не растягивать наше с вами общение. Так. Сейчас у нас будут лунтелята, поэтому нам надо вот так вот. Aloha Mora. Цвет замка поменялся заодно. Now then, which one of you is Biscuit? Ну, без разницы, в принципе. Professor Howell will never believe this. Все равно хочу их всех переловить. Revelio. Где вы, малыши? Окей. Ну, да они все поразбредались по территории, в принципе. Arresto Momentum. Стоять. Раз, два, три. Settle yourself. Revelio. Arresto Momentum. Еще один. Я надеюсь, у меня в сумке там места хватит, ё-моё. Ваш инвентарь тварей заполнен. Посетите выручай комнату или магазин, клюв хохолок в Хогвартсе. Зашибись. Я люблю вот эти вот вещи, конечно, когда они вовремя.
Ну ё-моё, ну и чё? Попробовать все-таки. Revelio. Ну да, заполним. Я в шоке просто. Хорошо. Маркировка на карте у меня есть, в принципе, значит, мотанусь я в Хогвартс, посмотрю, каких я могу себе оставить, каких я себе не оставлю, и остальное я продам. Просто вдруг у меня типа там редкие есть или еще что-то. Ничего конкретного я не ловил. Вот, Нюхаль, вылазь давай. Дирикал. Или Дирикол, не знаю. Девочка. Что, не понял, достигнут предел биологического вида. А? Достигнут предел этого биологического вида. Продать и твари. О, странно. Почему-то ограничение на 4 штуки стоит, да? Хорошо. А, у нас еще жаб есть. Я про жаб совсем забыл. Фистрал. Ладно. Идем в другой населенный пункт. Далеко лазить не буду, в принципе. Птицы у меня те есть. Вот этого высажу, вот этого высажу. Ну, пушишка прикольная. Жабы. Жабы, кстати, это не сюда. Никакой жабы с плюсом. Вон теленка. Никакого с плюсом нету, да? В смысле редкого. Пушишка. Пушишка. Фистрал тоже совсем обычный. Все, значит. Пойду выгружу еще жаб, все остальное продам. Оп. Жабы. Вот жаба розовая, мальчик. Тоже по приколу. Жаба девочка. У нас вообще жаба одна девочка получилась. Прикольно. Еще раз надо пойти посмотреть, что там за дирик. За Додо я высадил. Потому что это дирикол или дирикол, я не понимаю, как правильно оно читается. Будет птица Додо. Так, ага, все, ясно. Это девочка, я хочу еще вот этого Додошку высадить. Не нравится почему-то его цвет. Ну, он темный какой-то. Ой. Все. Порезали в Хогсмит. Где это они? Вроде бы как тут, да? Клюв и хохолок, да. Да. Хогсмит это, конечно, крутое место. Да, неудачно у нас началось. Владелец магазина или старается найти пристанище для нуждающихся тварей. Да-да, начитался. Ну, неважно. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me.
Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Ну и смех у нее. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Да, всех сольем, потому что они мне не нужны. Не только кнопки всех продать, ё-моё. Все, есть. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Возвращаемся в лагерь. Карта мира. Угу. Возвращаемся на отлов тлум-телят. Revelio. Где вы, малыши? Не понял, почему вы опять все здесь? Arresto momentum. Ну, это хорошо, если они здесь. Not going to hurt you. Bombarda. Ой, ё-моё, я не хотел это делать. Я просто не ту кнопку нажал. Everything's all right now. Arresto momentum. Все, и осталась печенька. Да классно, они не поразбегались. All right, biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? Все, обратно в Хогсмит. Да. В Хогсмит, не Хогвартс, извините. Так. Сюда вроде как самый короткий путь. I've always said that travel broadens the mind. Красота. Давай, побежали уже. То вот эта затянутая походка, она никому не нужна. Странно, вроде как не сюда What will I показывали. do without her? Garniff,
I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Мы в порядке. Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Не сомневаюсь, она рада будет вернуться домой. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Все, выполнилось задание, да? Ну, просто ящик за глазом. Все, до свидания. Так. Так. Что там по заданиям, кстати, еще есть? Ага, Себастьяну нужно помочь, да? Так, что-то вернуть Себастьяну с шахты. Вернитесь с Себастьяном. Встретитесь, ё-моё. Хорошо. Так. В тени времени, не понял. В тени шахты с Себастьяном, шахты Бельведер. Отчет о драконе, поговорите с Поппи. Разговор с матерью. Что-то так много квестов, я даже... Ого. Что-то я разбегаюсь. Ну. Вводите фамильную гробницу Дейлов. Ладно, закон... Не хочу я его делать. Вот, идем к Поппи. Где она там находится? Ага, то есть она здесь, в 3 метрах. Ну что, так добежим. Угу. 3 метлы. Ну, Over here. Есть новости? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Да, нужно проверить ее, конечно. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Пока не хочу говорить, да. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. То есть она нам позвонит, скажем так. Ну, давайте будем вылазить отсюда, что ли? Так. Угу. Ага, задание. Что вам по заданиям? Разговор с матерью, я так понимаю, что это тоже несложный вариант.
В смысле, несложный этот вот. Несложный квест. Не здесь. Класс прорицания. Вроде как тут. Ну, нюхали. Ждем. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Прикольно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Возможно, права. Сложно сказать. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranroka were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ну, так сказать, моего присутствия вообще ни о чем здесь. Зачем оно нужно было? Задание. В тени времени, вот. Встретитесь с Себастьяном рядом с катакомбами. И здесь есть награды. Награды мы будем иметь заклинание Империум. Забыл на карту посмотреть, где это. Ага, карта мира. Да, я там уже был, в принципе. Это упрощает немножко задачку. There's no telling what lies in wait for me in there. Ну вон. You're here. Good. Интересно. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb.
From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Давай смотрим. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ну, I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. идем в катакомбы, да, Филкрофта. За реликвией, чтобы спасти его сестру. От проклятия, точнее. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ага. Так, момент. Конфринга, бомбарда, Глейсис. Я сомневаюсь, что здесь будут какие-то недруги. Я вот так вот, наверное, сделаю. Угу, стоять. Не так, вот так. И вот так. Expelliarmus! Bombarda! Ай-яй-яй. Бэм. Expelliarmus! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest Ну of да. the tomb will be insect-free. Yeah, spiders. Спокойно, сейчас. Что это? Еще раз? Инсендио, да. Incendio! Don't start. Не то. Confringo! Так, да. Теперь еще вот This так. room is taller than Accio! Wingardium Leviosa! Чисто сундучок поднять, да? Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio! Either way, the sarcophagi can be Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. А, все, да? То есть беспонтово я их пооткрывал. Никто не знает зачем нам. Так, давай идем дальше. Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Все, Accio! сразу же. Сразу же. Угу. Ну вот, с той стороны показывает, есть сундучок. Что у нас здесь? Депульсу. Also! Watch your step. I nearly slipped there. Ну, не знаю. Давайте тогда еще сюда зайдем, потому что здесь сундук хотя бы есть. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar Себастьян with a pile побежал, of да? bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Сейчас вернусь. Я ж не посмотрел, что с этой стороны. Confringo! Stupid! Confringo!
Expelliarmus! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Все. Немножко пауков стало меньше. Confringo! Так, осмотримся чуть-чуть. Ясно, можно возвращаться. В принципе, больше тут ничего полезного и нет. Угу. There's something here by the altar. Угу. Запись из дневника студента. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. Ну да. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Да, ну ничего, сейчас разберемся. Для начала... Почему бы и нет? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Все, ничего нет, да? Понятно, что я сюда пришел вообще? Хорошо. Expelliarmus! Accio! Нет, не то заклятие. О, пожалуйста. Wingardium Leviosa! Пошли. Угу. Accio! Ничего нету, да? Что это? Это я случайно нажал. Wingardium Leviosa! Так. Еще одного подтащим. И остались вот эти. Wingardium Leviosa! Все. You've done? If this archway's been back, I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Че, будет босс-файт, нет? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here.
It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Как студент может меня научить заклинанию Империю? Это не совсем логично вообще в этой игре. Да, я хочу научиться заклятию Империус. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Да-да. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Павуки. Ну, заодно, в принципе, это крутится, да. Ну, заодно и проверим. Ну, что такое? Угу. Понятно пока что, ничего вообще не понятно. Вон еще пауки. Куда мне вообще... А, ну давай вот сюда. Сходим. Вперед. Все закончилось, да, проклятие? Не, я бы не сказал. Не сказал бы, что это было действительно полезное заклинание. Так, а что это такое вообще? Мы куда-то непонятно куда пошли. Где я нахожусь? I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Так. Тут больше ничего нету, кроме вон. А, понятно. То паучки для красоты, как говорится. Нема ничего, да? Ну, еще сюда сходим, чё? Revelio. Угу. Так, хорошо. Сюда мы пролезть не можем, да? Что это за паутина? Так.
Отсюда мы пришли, да? Да. Так, возьмем депульса. Да что ж такое? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Wingardium Leviosa. Ясно. Accio. Что здесь? А здесь что? Expelliarmus. Accio. Это какая-то головоломка. У нас здесь есть разные типа ворота, да? Хорошо. Давайте будем так сразу же не то вот потянули и вот этот странный вот этот. Открылось? Ничего страшного, мне без разницы. Мне главное все открыть. Хорошо, одно открыли. Второе, значит, странный символ, вот он. И какой-то ромбик из Тетриса. Где он? Вот. Открыли. О, вот кости. Придороканили. Так, мы 2 из 4 уже открыли. Осталось еще 2, значит. О, вот как раз вот это. И вот это. Сундучок, пожалуйста. Пальтишечка нам упала. Итого. Осталось вот это. И какой-то вот этот кружочек. Ну, тут, наверное, паучок вылезет. А, нет. Ну да. Сказал раньше, чем подумал. Раз. Все, двери из костей. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Чё? Будет босс-файт? Пауки. Так, все правильно сделано. На. Буду еще с вами разбираться. Непонятно, куда я ударил, Expelliarmus. Glacis. Figa. Stupefy. Confringo. Glacis. Defender. Confringo. Ай-яй-яй, не так много. Expelliarmus. Stupefy. Stupefy. Glacis. Defender. Да, пойдем так. Confringo. Expelliarmus. Glacis. Defender. Defender. Stupefy. Из-под земли вылез, а? Expelliarmus. Confringo. Glacis. Defender. Expelliarmus. Confringo. Defender. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Glacis. Defender. Expelliarmus. Confringo. Все. Это было очень легко. А не все. Expelliarmus. For a moment there I thought that'd never end. Да.
Это было прикольно. Confringo. Accio. Есть там что-то? Нет. Revelio. Есть здесь вообще что-нибудь? А, вот. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Да-да, мало ли что там есть. В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Интересно. Что это такое? Реликвия, видать. Возможно, это рисунок самой реликвии. Sebastian! На, вот он. The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ну, нужна эта реликвия. А, в банк идем. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Ну, Оминис, походу. Другого здесь не может быть никого. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Че, мне надо убеждать его? Блин. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Не могу стать на твою сторону, Себастьян прав. Пусть он темная реликвия, и туда-сюда эти вопросы морали меня не интересуют. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Что? Да, но я не собираюсь это That's what I'm играться. saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do?
Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Здесь мы уже все пересмотрели. Валим отсюда, да? Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Да Ominous and похеру. I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Как открыть этот самый? we've always looked out for each other, Да пофигу. Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. На, куда мне надо? Наверное, сюда. Угу. Да, сваливаем отсюда. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Да, он найдет выход из катакомб, который выход, блядь, он перекрыт. Чё за прикол? Вернитесь в Фелдкрофт, да? А что, мне надо пешком бежать? Ну, побежали пешком. Что-то Себастьян просто на хвосте сидит. И непонятно. Да, слушай. Я не могу использовать метлу. Мне запретили, потому что там мальчик на хвосте. Придется побегать. Что это за дым, не могу понять. Это дым просто от домов? I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Это дым из домов или дым, потому что что-то горит? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Сюда по одному. Так. Следующий. На. На. Все.
Он себя зарезал под империю. Ага. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Правильно поступил, естественно. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Че, мне надо поговорить теперь с его дяденькой? Угу. Дядя, иди сюда. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Себастьян спас свою сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Да, дяденька еще тот. Что в этой хатке есть? Revelio. Сундучок, да? Деми маски нету? Монетки. Так, из этой хаты мы валим. Где выход? А, нашел. Курица в хате ходит, нормально. Но эти маги, они никогда не особо не отличались чистоплотностью, да? Так, третий уровень, все понятно. А вон есть это. Новый. Страница руководства, вот как называется. Манекены для тренировок. Жители Фелдкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Так. Стоп, что у меня за задание-то? Ага, поговорите с Себастьяном в крипте, ясно. Идем в Хогвартс обратно. Вот. Зал картографии нет. Это не то. Где-то рядом здесь, рядом с темными искусствами. Под лестницей, что ли? О чем будем говорить, маньячелло? Speak with my uncle. Да. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well,
What did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Окей. Так. Що по заданням? Проверяем. Угу. На Гоблидуке. Что-то на... Ага, поговорить с Амитом, да? Осталось его еще найти. Где он может быть? А, ну, естественно, где же он может быть? Астроном. Так, Амит, где ты там? Непонятный половой туман. Или туман на полу, туман на стенах. Это я помню этот прикол. Ну да, я помню эти приколы. Ну да, сундучок. Иди сюда. Пивс где-то летает, падла. Единственный цветной призрак. Ага. Походу во всем Хогвартсе. Hello there. Здорово. Hello, Amita. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Что ж, тогда пойдем к Lodgok is шахтам. waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Хорошо. О, страница. Да. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде. Прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Прикольно. Так. Идем, да? К Лодгоку. Ага. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you.
I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amita. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Ну, Amita and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. хорошо. Пошли тогда в эту пещеру. The door is looking at us. Да. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Ясно. Шахта глаз. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at Revelio. this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Что у нас здесь есть? I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio.
Ну, в общем, что-то сделали, а что? Пока не ясно. Угу. Иди сюда, Амит. Ну, не хочешь? Сам пойду. Keep your wits about you, Amita. I'll get you through this mine. Expelliarmus, Confringo! Protego! Why can't I hit you? Stupid! Так, сильно близко. Expelliarmus! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amita. You have my word. Что это такое? We're being watched by a door. На нас смотрит дверь. Окей, это ничего, да? Get through as long as we can be seen by that eye. Так. Clever. Revelio. Confringo. Ну-ка. Ну, теперь оно что-то заработало. Открыли, да, что-то непонятно что. Ну, открыли. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amita. See if we can find any plans. Revelio. Bound to be plans around here somewhere. Что это такое? A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Protego. I will get to the bottom of what they've been building down here. Там сверху негодяи сидят. Надо пойти им рассказать, где им место. Бедняга залип. Fascinating to see Goblidуке written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ясно. Там мы все были. Revelio. Ну, за какими-то мешочками я не пойду, мне это не интересно.
If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Best meals I've ever eaten. Expelliarmus. Expelliarmus. To drag this out longer than necessary. Pity. Expelliarmus. There, Cinder. Scattles at your best. Places. I won't rest. Dead. На. На. Вот там нормально им прилетело. Expelliarmus. Glacier. Confringo. Expelliarmus. Prepare to surrender now. Descendo. Confringo. Glacier. I won't rest. Expelliarmus. Что-то не добежал, заглючил. This really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. More complex than I had expected. Чик. Опять что-то сделали, что непонятно. Revelio. Это еще какая-то записка, да? Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Хорошо. Да, я еще наверх схожу, посмотрю, что наверху. Нам наверху. Пока непонятно. Так, пошли. Куда мы сейчас пролезем? За сундучком по-любому каким-то. Ну да. Revelio. Еще один сундучок. Тоже хорошо. Так, да, все, спускаемся и идем дальше. Revelio. Ничего нету, да? Тоже особо нечем поживиться. Куда я вообще пришел? Я же вроде тут был, да? Походу я не в ту сторону вообще пошел. Я не понял. Есть? Могу открыть карту? Нет. О, какой-то арахид появился. Где он взялся? А, ну да. Я отсюда просто пришел. Невнимательно посмотрел, да? Ага, открылся проходик. Какой-то канализация, но я туда не пойду. Я пойду сюда. А тут у меня тупик. Понятно. Все-таки придется туда идти. Вот сюда.
Лунный камень тоже хорошо. Лунный камень, ну да. Поехали, поехали. Надо чуть-чуть. Так, вот так. Мне было мало жизни. Это, конечно, когда их же топором я их куплю, вот это самое классное. I've been fighting since before you were. Just you wait till I'm on solid ground! It's truly crucial. I won't rest. Confringo! Expelliarmus! How many of them are there? Есть, That да? should be the last of them, Amita. Угу. Где-то что-то не подожгли. Не запрыгиваешь, да, туда не хочешь? Лентяй. Ну? И что? Не хочет он открываться, да? Но дверь при этом... Дверь, кстати, тоже не хочет открываться. Вот это плохо. Или я где-то что-то не поджег, или я где-то что-то не открыл. Эта херобора открывается только когда я зажгу какую-то котельную, типа. Вот. А я ее здесь не наблюдаю. Вот какая-то шляпа. Но это не оно. Ага, вот что-то есть, да? Куда-то шкребем. Затянулось у нас это прохождение, который раз. Странно. Что здесь делают дьявольские? Что здесь делают дьявольские всякие?
Так. Хорошо. Дьявольские селки прошли. Куда-то идем, пока непонятно куда. А, ясно, то мы просто ходим кругами. Здесь опущено, да? Ага, здесь ни черта нету, да? Ясно, что ни черта не ясно. Здесь вроде как все. Там ничего, все обратно бежать, просматривать каждую локацию. Все ли я там типа замутил? Нет ли никакой лишней торчащей штуки, чтобы ее открыть? Мне интересно. Так. Здесь ничего вроде бы и не было. Здесь это, походу, был первый. Правильно я думаю? А этот тоже открытый. Все, да? То есть туда нам даже можно не соваться. О, здесь открыто, отлично. Это какой-то... А, сундук. Ясно. Могу я отсюда спрыгнуть? Нет. Ну или могу? Не могу. Понятно, теряем время. Значит, идем в самый конец, смотреть, что дальше будет там происходить. Может, я что-то упускаю. Так. Угу. Угу. Хорошо. Мы уже почти прошли это место. Осталось открыть эти дебильные двери. Блин. А как это сделать? Нет, мне не нужен люмус. Мне надо вот это. Хорошо. Тут ничего не делается. Нет, даже заклинания прилетают насквозь. Прикольно. Что за прикол, а? Я не догоняю. Стоять. Ё-моё, я его не увидел, тут дебильный глаз над дверью. Right. Don't wish to be seen, do we? Я реально не увидел этот глаз. Дверь, да и дверь, блин. Вот это я затупил жестко. Что здесь за планы? Ну давай сюда, все. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Так, теперь надо отсюда выбраться, да? Прикольно.
must be a quicker way out of here than retracing our steps. Пошли, Амита. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amita. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так, а здесь сундук, да? Уровень 2. До свидания. Все, без сундука остался. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Welcome sight indeed. В самом начале шахты. И сваливаем отсюда. Затянутое прохождение в этот раз получилось. Поговорим, да? Нужно потрещать. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Да, давай, вали. Ой, это я случайно. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this
so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Да. Как оно все взаимосвязано. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Так, на этом моменте я возвращаюсь в нашу выручай комнату. И мы на этом же моменте заканчиваем прохождение Хогвартса Наследия в данном ролике. Поэтому я с вами не прощаюсь, и мы услышимся в следующих роликах.